it is being built. At the BBA and BCA departments, we are shaping leaders, innovators, and change makers of tomorrow. Come, be a part of this transformation. I now request coordinators of BBA and BCA departments to escort the dignitaries to the dais. President Shri Anant Mandgi sir. Chief guest Professor C.M. Tyagaraja. Guests of honors Shri P.S. Savkar and Dr. Sagar Deshpande. Shri Ram Bhandari sir, Shri V.G. Kulkarni, Shri S.V. Ganachari sir, Shri A.K. Tagare sir, and Principal Dr. Venugopal Jalihar. Let us commence this celebration with Karnataka Nadagite. I request the august gathering to rise for the Nadagite. Jaya Bharata Jananiya Tanjate, Jaya He Karnataka Mate, Jaya Sundara Nadivana Kalanade, Jaya He Rasa Rushigala Veede. ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ಇನ್ನಾವೇಶ ಹಸುವಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪನ ತುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಕೈರಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ನಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯವರ ವೃಂದ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಭಾರತ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ
now request Shri A.K. Tagare Sir, Chairman of the Governing Council of Gogte College of Commerce, to welcome the August gathering. Good morning, everyone. The president of today's function, Sri Anant Madigi sir, today's chief guest, Sri Tyagaraj, CM Tyagaraj, Honorable Vice Chancellor of Rani University, Belagavi, guest of honor, Sri Sagar Deshpande, and P.S. Saukar, Chairman of the Karnataka Law Society, Sri Ram Bhandari, Vice President of Karnataka Law Society, Sri V.G. Kulkarni, and Sri Ganachari, Secretaries of Karnataka Law Society, and the Board of Management members of the Karnataka Law Society. It is an immense pride and joy I stand before you today as the Chairman of Gogte College of Commerce to celebrate the remarkable milestone of Silver Jubilee function of BBA and BCA department. It is a great honor and privilege to welcome you all on this landmark occasion. On behalf of the Gogte College of Commerce, BBA and BCA department, I warmly welcome Anant Madigi sir, President of the Karnataka Law Society, for today's function. Welcome you, sir. I extend warm welcome to the chief guest of today's function, Sri Professor C.M. Tyagaraj, Honorable Vice Chancellor of Rani Chennamma University, Belagavi, and we are deeply honored by your presence, and I support your support, sir. Welcome you, sir. I also welcome guest of honor, Sri Sagar Deshpande, Additional Commissioner of Vigilance, Operation Goa and Karnataka region. I welcome you, sir. I also welcome P.S. Saukar, Chairman of the Karnataka Law Society, for attending today's function, sir. I welcome you, sir. I welcome also Sri Ram Bhandari sir, Vice President of Karnataka Law Society. I welcome you, sir. I also welcome the Secretaries of Karnataka Law Society, Sri S.V. Ganachari and Sri V.G. Kulkarni. I welcome you both, sir. I also extend my warm welcome to the members of the Karnataka Law Society, Sri V.M. Deshpande, Sri Raj Belagaonkar, Sri P.S. Kulkarni, Sri Prakash Badkundri, Sri Uday Kalkundrikar, Sri S.P. Joshi, Mr. and Mrs. Alur, Sri R.S. Mutalik sir, Sri P.N. Khatavi, Mrs. Khatavi, and Ujjwala Mandigi. I welcome you all. I also heartily welcome heads of the institutions of the Karnataka Law Society, invitees, alumni, and past and present faculty members, and press and all the students for this function. 25 years ago, this institution began with simple vision to create space for learning, innovation, and character building. What started as most modest initiative has grown into a beacon of knowledge and progress, touching the lives and thousands of making meaningful differences in our society. Let us take a moment to acknowledge the founders of this great institution, whose foresight has determined the lead and foundation on which proudly we stand before you today, sir. To our past and present leadership, faculty members, staff, alumni, parents, and most importantly our students, your contributions are the building blocks of our college, sir. The Chairman of the Governing Council, I feel a deep sense of gratitude and responsibility. It is our duty not to just celebrate our past, but chart a bold course of future. The world is changing, and we must evolve with it, embarking on innovation, promoting inclusively, and maintaining the highest standard of integrity and excellence. On behalf of the Karnataka Law Society and the governing body, I once again welcome all the dignitaries for today's function. I welcome you all, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request the coordinators of the BBA and BCA departments to florally welcome the dignitaries on the dais. I also request the reception committee to florally welcome the dignitaries off the stage. To Shri Anant Mandgi sir.
Professor C.M. Tyagaraaj, to Dr. Sagar Deshpande, to Shri P.S. Saukar, to Shri Ram Bhandare, to Shri V.J. Kulkarni, to Shri S.V. Ganachari, to Shri A.K. Tagare, to Dr. Venugopal Jalihar. Thank you. Deepat Jyoti Parabrahma, Deepat Jyotir Janardana, Deepo Haratu Me Papam, Deepat Jyotir Namostute. I now request our dignitaries to come forward for the ceremonial lighting of the lamp. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute. Deepajyotir Namostute. Deepajyotir Parabrahma. Deepajyotir Janardana. Deepajyotir Parabrahma. Deepajyotir Janardana. Deepo Haratu Me Papam. Sandhya Deepa Namostute. O Deepa Brahma Rupasvam. Jyotisham Prabhuravyayah. O Deepa Brahma Rupasvam. Jyotisham Prabhuravyayah. Arogyam Dehi Putrausha. Matim Swachham Hime Sada. Raverastam Samarabhya. Yavat Suryodayo Bhavet. Raverastam Samarabhya. Yavat Suryodayo Bhavet. Yasya Tishte Gruhe Deepa. Tasya Nasti Daridrata. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute. Deepajyotir Namostute. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. May this divine light guide us towards greater heights of excellence and illuminate the path of knowledge for all our students. Thank you, dignitaries. I now request Dr. Venugopal Jalihar, Principal KLS Gogte College of Commerce, to present prelude for today's celebration. Respected dignitaries on the dais, Shri Anand Madgi sir, President, Karnataka Law Society, Professor C.M. Tyagaraaj sir, Honorable Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Dr. Sagar Deshpande, Additional Commissioner Vigilance, Karnataka and Goa Operations, Shri Ram Bhandare sir, Vice President of KLS, Shri Pradeep Saukar sir, Chairman of Karnataka Law Society, Shri V.J. Kulkarni sir and Shri S.V. Ganachari sir, Secretaries of KLS, Shri A.K. Tagare sir, Chairman of GCC, and also respected invitees of the dais, esteemed members of Board of Management of Karnataka Law Society, heads of institutions, former principals, distinguished guests, colleagues, alumni, students, and the stakeholders. It is indeed my proud privilege to welcome this distinguished and august gathering as we commemorate the Silver Jubilee of
BBA and BCA departments of KLS Gogte College of Commerce. So beyond the measure of years, the GCC BBA BCA Silver Jubilee is a celebration of journey, a tribute to the people who walked it, and a moment to pause and reflect where we began, how far have we come, and where we aspire to go. This day is etched as a tapestry woven with countless stories of dedication, challenges overcome, lessons learned, dreams fulfilled. As we gather here, the auditorium echoes with the vision of our leaders, the guidance of our teachers, mentors, the footstep of our alumni, the exuberance of our well-wishers, and the youthful energy of our students and alumni. When GCC introduced BBA BCA programs in the late 1990s, they represented a bold and forward-looking step by our institution and management. However, the early years were not easy. We faced challenges of convincing parents and students about the value of these new courses. Filling seats was a struggle, and resources were limited. It was a time that tested the patience, perseverance, and commitment of everyone involved. Today, the picture, yet the tireless efforts of BBA BCA faculty, the vision of KLS GCC leadership, and with the trust placed in us by students and parents, these challenges were overcome, and gradually the programs gained momentum, admiration as well as appreciation. Today, the picture is remarkably different. The BBA BCA departments have been savoring an overwhelming response from aspiring students year after year, and our graduates have gone on to excel in multiple fields like corporate leaders, entrepreneurs, software developers, consultants, scholars in reputed institutions and organizations, and as overall contributors to the society. This transformation from modest beginning to resounding success is a story that we take pride in. On this day of celebration, we gratefully remember those whose leadership and dedication shaped this journey. With gratefulness, my sincere gratitude goes to the President, Vice Presidents, Chairman, Secretaries, members of Board of Management of KLS, Chairman and members of Governing Council of GCC. I also take this opportunity to convey my heartfelt gratitude to past Chairman of KLS GCC, Shri M.R. Kulkarni Sir, Shri S.G. Punekar Sir, Shri R.C. Kulkarni Sir, Shri V.M. Deshpande Sir, Shri S.P. Joshi Sir, and also the incumbent Chairman Shri A.K. Tagare Sir. I would be missing in my duties in case if I don't remember past principals, right from Professor G.B. Naik, Professor A.B.N. Kulkarni, Professor D.R. Palekar, Professor P.T. Patan Shetty, Professor R.G. Deshpande, Dr. A.B. Kalkundrikar, Dr. J.G. Naik, Dr. V.N. Hegde, Dr. R.V. Diwan, Dr. S.G. Kulkarni, Dr. M.G. Hiremat, and Dr. H.H. Veerapur. I also take this opportunity to offer my gratitude to the past coordinators and staff members whose tireless work in those formative years ensured that the program stood the test of time. My gratitude also goes to the present staff for working assiduously towards their resolve to carry forward the legacy. I also take this opportunity to thank alumni, parents, and other stakeholders without whose support the accomplishment of this feat wouldn't have been achievable. Beyond the celebrations of this Silver Jubilee, this marks the renewal of a promise to remain relevant, progressive, and committed to the holistic education by preparing students for leadership, adaptability, and for the responsibility towards society. To mark this Silver Jubilee year, the BBA BCA departments have initiated a series of special events and activities, such as introduction of add-on programs in courses like AI and ML, UI UX, digital marketing, cloud computing, leadership and people management, financial modeling, content creation, and branding, to name a few. Expert lecture series as a part of the Silver Jubilee celebrations featuring eminent personalities from industry and academia. Student competitions and fests, release of a commemorative publication, community outreach and social responsibility programs, cultural evenings, TED-style alumni talks, and some of our alumni have come up to set up the Silver Jubilee Scholarship Fund to help the meritorious and needy students. A much-awaited alumni gathering is being planned in the month of December, wherein GCC BBA-BCA alumni from all over the globe are expected to participate. Today, as we stand at the crossroads of our silver past and golden future, we are committed to carrying forward the values of excellence, integrity, and service that have brought us here. On behalf of GCC and its BBA-BCA departments, I take this opportunity to once again thank the KLS management, faculty, alumni, students
parents, and for being the pillar of this 25 years success story. May the next 25 years shine even brighter with our students continuing to make a difference in the world. Thank you. Thank you, sir. These 25 years have created a wealth of cherished memories. Our Silver Jubilee Souvenir preserve these moments through inspiring articles, heartfelt messages, and a wonderful photo gallery, all contributed with love by our teachers, staff, and alumni. I now request our dignitaries to mark this moment by releasing the Silver Jubilee Souvenir, a compilation reflecting our quarter century of excellence. Thank you, respected dignitaries. Our BBA and BCA departments have nurtured thousands of bright minds over these 25 years, many of whom have risen to the prominent positions worldwide. These distinguished alumni serve not only as proud ambassadors of our institution, but also as inspiring role model for present students. Their achievements in various sectors, be it information technology, business management, banking, or entrepreneurship, demonstrates the transformative power of quality education and the enduring values of our college. Today, we have amongst us one of the distinguished alumni of GCC BCA, Mr. Amay Kadle, founder and managing director of Ajinkya Technologies. His remarkable transformation from a student to a wonderful entrepreneur stands as a shining example of how education empowers dreams into reality. We now showcase the remarkable journey of our proud alumnus, Mr. Amay Kadle, through an audio-visual presentation. Meet Mr. Amay Kadle, an innovator, entrepreneur, and proud alumnus of Gogte College of Commerce. At just 30 years of age, Amay is the founder and CEO of Ajinkya Technologies, a Belagavi-based software powerhouse employing over 120 professionals. With cutting-edge solutions in manufacturing, healthcare, and education, his company is partnering with global leaders like Samsung and LGSI, and is on track to cross 100 crore rupees in revenue within the next 2 years. Amay's story began in his school days. As an 8th grader, he learned hardware and networking alongside engineering students, assembling and selling computers door to door, still in his school uniform. Later, as a BCA student, he created a viral mobile theme with over 1 million downloads, an early glimpse of his vision and creativity. The journey was not without struggles. After facing setbacks, Amay spent 18 months at IISc Bangalore, where he discovered the power of design thinking and innovation. Returning to Belagavi, he rebuilt Ajinkya Technologies with a new focus. Today delivering world-class solutions that have saved clients over $600 million, reduced errors by 90%, and manage assets worth 80,000 crore rupees. Beyond business, Amay is deeply rooted in collaboration and community. As a founding member of BTCA and part of EO Belagavi, he actively mentors, builds networks, and invests back into his hometown's economy. He has also been honored with the IEEE Social Impact Innovation Award for technology that creates meaningful change for society. From a young dreamer with a cycle to a CEO who flies planes, Amay Kadle's journey is proof that passion, persistence, and purpose can transform visions into extraordinary success stories.
On this significant day, we would like to felicitate Mr. Amay Kadle for bringing laurels to our institution and continuing our proud legacy. I call upon Mr. Amay Kadle to join us on stage for the felicitation. I request Sri Ram Bhandare, Vice President of Karnataka Law Society, to honor him for his entrepreneurial success and inspiring journey. Yeah, I request all the members to join this felicitation. Thank you, sir. I request Mr. Amay Kadle to share his thoughts with the audience. Wow. Hello, everyone. Good morning. It's a pleasure to be back to college. Thank you so much, and congratulations to KLS, the Gogte BCA and BBA department for 25 years completion. And I hope we keep growing. This college has been my foundation block. I do not know if many of you all know, but back when Venu sir was HOD of BCA department, Asmita ma'am, Mangala ma'am, Vaishali ma'am, and a couple of other staff members, they have been they're the ones who put in the seed of entrepreneurship in me. So they had got in a couple of people from outside who spoke about what business can be created, how value can be created and how you can generate employment. And with that kind of exposure, I think it helped not just me, but a lot of other people who are alumni of Gogte College are doing very well in terms of generating business revenue and employment. So they're also doing very well in academics. Just today I was reading somewhere on LinkedIn, one of our alumni has also joined IIT as a professor. So that's a great thing to have, from graduating from BCA and getting into that. It's a very different field, but that's interesting. So, and congratulations again. I'll not take much of your time, but I'm honored to be here. Thank you so much for all of this. Thank you very much, means a lot. Thank you. Thank you, Amay. We are truly honored to have with us today Dr. Sagar Deshpande, Additional Commissioner Vigilance Operations for the Karnataka and Goa region. He is a distinguished civil servant. His dedication to public service and commitment to addressing social causes through administration has been exemplary. I request the technical team to play the AV presentation that captures the profile and achievements of Dr. Sagar Deshpande. From the defense corridors of India to the innovation hubs of the world, from research labs to high-stakes governance, the journey of Dr. Sagar Deshpande is nothing short of legendary. Currently serving as the Additional Commissioner, heading vigilance operations for Karnataka and Goa, Dr. Deshpande is a visionary leader whose career blends technological depth with national service. He holds a bachelor's degree in electrical and electronics engineering from Siddhaganga Institute of Technology, a master's in VLSI and embedded systems from the Indian Institute of Science, Bengaluru,
where he was awarded the Gold Medal for Academic Excellence and Innovation. His PhD from IIT Roorkee focused on embedded system security, and he completed his postdoctoral research at the prestigious Technical University of Munich, Germany. His career spans over a decade of elite appointments, from serving in the Prime Minister's office and MHRD to pivotal roles across Jammu and Kashmir, Assam, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, and Delhi. He has represented India in Europe, Japan, Singapore, Germany, Dubai, Malaysia, and more. His work includes missions with DRDO and ISRO, including the historic 100th ISRO satellite, Rheostat. As an academic attaché, Dr. Deshpande is a visiting faculty at IIT Delhi and Kharagpur, and a board member for NITK Suratkal and BITS Goa. He has guided numerous research scholars and received research grants totaling over 4.5 crores, with groundbreaking projects in MEMS, biomedical innovation, cybersecurity, and UAV communication systems. His accolades include Youngest Indian nominated to the DST's Technical Advisory Board under G20, Young Scientist Award from DRDO and ISSS, Best Cadet Award, presented by the President of India. He has also been honored with the IEEE Social Impact Innovation Award for technology that creates meaningful change for society. Research grant awards from IISC, TIFR, IISR, VGST, and more. He's been a key speaker at global platforms, including the WHO Summit in Doha, the Washington International Education Conference, and leading institutions like IIT Mumbai, IIT Delhi, and TIFR. An engineer, an academic, a patriot, and above all, a torchbearer of innovation and integrity. We are delighted to welcome Dr. Sagar Deshpande, our esteemed guest of honor, whose journey continues to inspire innovation and national service. Request Shri P.S. Saukar, Chairman KLS, to felicitate Dr. Sagar Deshpande, along with other members. Thank you, dignitaries. I now request Dr. Sagar Deshpande to address the gathering. Very good morning to everybody. I said good morning. We expect a response from students at least. 25 years is not a small journey for Gogte College. Dignitaries on the dais, all the management council, right from chairman, president, and alumnus, as well as Professor C.M. Tyagaraja sir, Vice Chancellor of FASI Belgavi, and today's President of the function, Shri A.N. Mandgi sir. Well, before coming here, there is one board member, Professor Shri R.S. Mutalik sir, who told me that, we will invite you for a function. I felt it will be some inauguration or something like that, but he invited me for a big dais here. Thank you, sir, for having me here today.
And I'd like to thank all the people who have put their efforts to make this event come true. I would like to talk on few things which I think is important for the today's kids and today's youth. KLS as a trust which was established in the year 1939 for law and other courses, which was pre-independence, almost 90 years plus now for the KLS. A big congratulations to KLS Trust. And the BBA and BCA, which began in 1996 and 1999, I believe, as per the history that you have. All are BBA and BCA students here? All are first year, second year? Final year? Okay. What is your plan? I mean, everybody will have something in their mind. I want 1 or 2 students to stand up and talk. What is your plan after your degree? Or what is your aim that you have after your degree? At least one student. Anybody? Yes? That shows what Jesus is. Yes? Great. Thank you. See, the moment you have some aim in your mind, the government of India has a stand for that. Because I would like to take few points which government has brought in the recent times. There is something called as digital transformation that is happening everywhere. You are all aware about it. Everybody uses UPI. UPI has made India stand in all 192 countries which are there in the world. Let me tell you, UPI is something that has really marked a great journey for finance ministry as a whole. Along with that, under the leadership of present Prime Minister Narendra Modi ji, there is something called as Make in India which is started, which has taken a great shape. And it has made India a manufacturing powerhouse with evolutions in fintech as well as startup ecosystems. Karnataka as a state has grown into different perspectives with many people making a lot of changes as a global leaders. As you all know, we come from UPSC background. Have you heard about UPSC? You are aware? How many want to write UPSC exams? Anybody is preparing for UPSC? Nobody? Or you are shy to tell? Let me tell you, UPSC exam is not something which is a great concrete. Anybody can pass. Anybody can pass. All you need is some 1 year dedication for that. That's all. Okay? A 10 months to 12 months dedication. All you need to do is you should keep your mobiles away. Keep your birthday parties away. Okay? And your friends' birthday parties, girlfriend, boyfriend birthday parties, all that away, then definitely anything is possible. Why I am telling you that is, presently, in the year 2024, UPSC results came out and we saw 1,009 candidates altogether, 1,009 candidates who came out as qualified and recommended candidates, among which only 20 were from Karnataka. Okay? Only 20 were from Karnataka. I will take 2 minutes, sir, with your permission. Every year for UPSC exams, around 15 lakh people, they apply for exams, and some 7.5 to 8 lakh people appear for exams. This is because it is free for women and categories. Okay? And in Bihar and Jharkhand, depending on the number of UPSC attempts, they decide the bribe. Dowry, I mean to say the dowry for the marriages. Okay? That's how it works in North India. In the South India, that culture is not there, luckily. Well, why I am telling you this is, every year around 15 lakh people apply, 7.5 lakh appear, but that they come out at the end is only 1,000 around. So why this happens is, only because of the small thin line of preparation matrix that one should follow. And I will tell you one logic. There is no need of any coaching for UPSC examinations. Anybody can crack. If you have self-study, enough material, and the only thing here is the patience. Once if you fail in examination, it is not the end of life. There are a lot of hopes and career objectives which you can have in the career, right? Let me tell you one thing what I have learned in UPSC preparation. You will become a better human being. That is more important in today's life. We all are running behind one or the other achievement, but success is not everything. The moment you fail, you will realize that failure becomes the biggest part than success, because the more you fail, the more you can start thinking in the broader way. I have studied in vernacular medium, in Kannada medium high school till 10th standard. I never used to write even an English word properly in English till SSLC. Then my mother told me whether you will pass SSLC or no. I said yes, I will pass.
Luckily, I scored some 60%, I passed in SSLC. When I joined GSS college, neighboring college or competitor for PUC, then one day one Professor Kadam was teaching physics in the classroom, and he told me, can you stand up? I thought he's telling something to somebody, and I didn't stand up, and finally he kicked me out of the class. When I came out of the class, I asked, what did he tell? He said to get stand up. I didn't even understand what is stand up. That is the truth I am telling you. Because one should not shy away from telling what has actually happened in their life. Be factful to accept what is the failure all about. Then in PUC, I joined NCC. NCC is something that really transformed me, and NCC really made me a better human being. NCC, I represented RD Parade, Republic Day Parade in Delhi, and I won the President's Award also for the best cadet in that year. I feel privileged because NCC is something that can teach you unity and discipline. You have NCC, sir, here? And if you have NCC, that's the best benchmark one should actually take in their career. After NCC, the best advantage, what I will tell you what I got. I could choose either engineering or medical without any rank. There is no need of rank. Only NCC quota is enough. That is a privilege we had. And I chose engineering. Later on, I went to IISc, Innate of Science, with a decent gate rank. I was the last person to choose seat in IISc with 171 rank. So that is a type of competition IISc has. I see that your alumnus also has been part of IISc interaction. Where is Mr. Amay? You had also been associated with IISc. I felt good because many of Karnataka people only don't visit IISc because it's the place where actually you can see what technology is all about. And Belgaum as a place, we are all proud Belgaumites because Belgaum creates so much of transformations because we have additional language learning capacities here. There is no need of a training center. You can learn Marathi, Konkani, Kannada being in Belgaum, which actually helps one person to actually think on the broader spectrum. I would like to take one experience which I had when I was serving in Jammu Kashmir. I was posted in Jammu Kashmir for 1 year stint, and this was for some specific government operations. I will not reveal the details in much, but I will tell you what has actually happened. I found one soldier there who was from Karnataka, who was from Raibag. It is in Belgaum district, Raibag place. He had brought jolad roti and junka there. His mother had sent it from here to Jammu Kashmir, to his son. So he was eating that day, and I asked him, from where you are? He said, sir, I am from North Karnataka. I said, which part? He said, Belgaum. Nangon ಸ್ವಲ್ಪ roti kadri karke, I told him. The amount of interaction and the love that North Karnataka people carry that you cannot see anywhere in the world. Well, there are a lot of experiences which even I have witnessed as a person. I was posted in Assam for a duration wherein we were heading some operations. And in Assam, Naxal problem is huge. If you are aware about Assam state, luckily now Assam is very safe. Assam has transformed itself under different leaderships. And these Naxalites, they have a different thought process. They are not bad. I don't see them bad human beings because definitely when they try to carry something out, they think with a process and an aim. Their aim was to have some character recognition in the society. Then when we were talking to these people in field, in the deep forest, mid forests, I witnessed that many of the Naxal children, they also want to learn. They also want to become educated. But unfortunately, due to their brought-ups and upbringings, it is very difficult for them to come out and go to schools and colleges. You are all lucky that we are all lucky. In fact, we are in safe places in South India. We are really lucky to be in South India, I am telling you. Because the moment you go to deeper north states, it is very difficult to even survive. We think about pizza, Domino's every day here. They think about having one-time lunch and dinner till date. This is the truth. I'm not telling you something stories here, okay? So whatever you have, be lucky and be proud of your parents first. All the students here, never disrespect your parents. Respect your teachers, because parents and teachers are the only people who are really going to, make you a better human being every day. Because these days we have forgotten that. In spite of that, COVID has taught us what human value is. Never try to become judgmental about anybody. Right from a beggar to a security guard to the highest person in the institution, everybody is important. Respect everybody in your life. And I would like to take two achievements which government has recently brought up with. Have you heard about Operation Sindoor?
Okay. Operation Sindoor has not only told us what we can achieve as a defense system, it has also proved that India will never step back in the future coming days. Recently, there was one air crash which happened in Ahmedabad at BJ Medical College. I had been to visit that site. I will tell you, there are more than 260 people who died on the spot, and there are 68 plus injuries which has happened to the people. If you really see the inside story of that, it was just the negligence of a pilot, both the pilots in fact, pilot and co-pilot, when we see the story. The negligence of them for 15 minutes, it is all about the 15 minutes that costed 300 plus lives in the country's history, which is a black day, which is marked as one of the black days in the country's history. We should all take a lesson from these things, that negligence at every step can cost damage to anybody. So don't try to neglect what comes in your way. And whatever you are doing, do it with commitment and success as a motto. And if you don't get succeeded, it's okay. Nobody is ever successful in day one. You know, KFC was started by a person who crossed 81. Anything is possible at any age, right? Don't run behind achieving something every day. And as students, what you are, try to do better in every day. And 90% scoring will not help you to go and bang the door somewhere in the future course of times. Even if you are 60% student, it is okay. But try to be socially liberal. Learn things which are important to the society. With my last few words, I would like to thank all the team here who have invited me, Professor Tyagaraja sir, and all the management team here. Sir, I take it as a privilege to be here among you people. And once again, I thank Professor Venugopal sir for coordinating with me throughout these days. Thank you for providing me an opportunity to be here among you. If you have any questions, I would like to take 1 minute. Anybody has any questions? Yes? If you want to know anything about UPSC or something, services, yes? No? It means either you understood what I have spoken or you have not understood anything. Anyway, thank you so much. Thank you, sir, for those enlightening thoughts and valuable guidance. It's our privilege to have amongst us Shri P.S. Saukar, Chairman Careless, whose leadership has been pivotal in shaping educational excellence. I request the technical desk to play the AV presentation profiling Shri P.S. Saukar. We are honored to welcome our chairman, Karnataka Law Society, Shri Pradeep Savkar, a distinguished legal professional and respected leader in the field of law and education. A graduate of St. Joseph's College, Bangalore, and a law degree holder from University Law College, he began his illustrious legal career in 1980. He is a senior partner at the prestigious law firm Miss Sindaraswamy Ramdas and Anand, one of Karnataka's oldest, known for nurturing legal and political stalwarts, including former Chief Minister Shri S.N. Krishna and Supreme Court Justice R.V. Ravivaran. With over 4 decades of rich experience in civil, labor, service, and arbitration law, Shri Savkar has represented clients at both the High Court of Karnataka and the Supreme Court of India. A dedicated educationist, he joined Karnataka Law Society in 2010, now serves as the chairman of the Board of Management, leading the society with wisdom and vision. Please join us in extending a warm and respectful welcome to Shri Pradeep Savkar. Good afternoon to one and all. Another feather in the cap of Karnataka Law Society. BBA and BCA celebrating 25 years. It's a great milestone. And I'm happy to be with you all today. Dignitaries on the dais, off the dais, students,
invitees, and parents. It's both an honor and a moment of immense pride for me to stand before you today as the chairman of Karnataka Law Society on this momentous occasion of the Silver Jubilee celebration of BBA and BCA. 25 years ago, this institution was established with a bold vision and an unwavering commitment to excellence. A vision which is deeply rooted in the values that have always guided Karnataka Law Society since its inception in the year 1939. Education, empowerment, and service to society has been the uppermost for the society. Today, as we celebrate this important milestone, we also celebrate the people, the ideas, and the efforts that brought this vision to life. Silver Jubilee is not merely a celebration of years past. It's a celebration of impact, legacy, and promise. Over 25 past years, this institution has become a cornerstone of academic excellence, producing not just successful professionals, but responsible citizens and leaders. It has weathered several challenges, embraced change, and emerged stronger, more inclusive, and more forward-looking with each passing year. Let me take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the founders, past chairpersons, principals, faculty members, staff, alumni, and students who have played a vital role in shaping this institution. Your vision, your commitment, and your belief in the power of education have brought us to where we are today. To our students, I must say that you are the torchbearers of this legacy. You represent the future of KLS and will look to you to carry forward this institution's values with pride and purpose. And to our alumni, your achievements are our greatest pride. You are the living testimony of the quality and strength of the education imparted here. As we stand at this historic juncture, we must look forward to the next 25 years and beyond. The journey of KLS has always been one of progress through purpose. Let us continue to innovate, collaborate, and expand our horizons, all while holding firmly to the values that define us. In conclusion, I congratulate everyone who has been a part of this remarkable journey. Let us celebrate this Silver Jubilee year not just as a reflection of the past, but as a reaffirmation of our commitment to building a brighter and more empowered future. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and continued support to our institution. The extraordinary 25-year journey of the BB and BCA departments has been guided by visionary leaders who have steered our institution with unwavering dedication and commitment. Each principal has played an instrumental role in shaping our core values, academic standards, and institutional reputation. This special occasion provides us the privilege of acknowledging their significant contributions to our growth and success. With heartfelt appreciation for their invaluable service to our institution's advancement and glory, I request our esteemed dignitaries to felicitate our distinguished past principals. We take this moment to recognize Dr. J.G. Naik sir, who headed the institution from 1st May 2008 to 30th May 2011. I request Dr. J.G. Naik sir to kindly come upon the stage and accept the honor. His tenure was marked by steady progress and academic enrichment, with his visionary leadership guiding our college through a transformative period of growth and development. I request Shri S.V. Ganachari, Secretary, Karnataka Law Society, to felicitate Dr. J.G. Naik for his remarkable contribution to GCC.
Thank you, sir. Honoring our leaders from the past, we remember with pride Dr. V.N. Hegde, who served as principal from 1st June 2011 to 30th November 2011. I request Dr. V.N. Hegde, sir, to join us on the stage for the felicitation. His tenure was marked by sincere dedication, capable administration, and a commitment to upholding the academic standards of our institution. I request the dignitaries to honor Dr. V.N. Hegde for his exemplary contribution to growth of our college. I request Shri A.K. Tagare sir, Chairman, GC on GCC, to do the honors. Thank you, sir. Continuing this moment of recognition, we now honor Professor R.G. Deshpande, who was our principal from 1st July 2003 to 31st December 2005. I invite Professor R.G. Deshpande, sir, to kindly join us on the stage for the felicitation. His visionary leadership and dedicated guidance strengthened the foundations of our institution and elevated our academic standards. I request Shri V.G. Kulkarni, Secretary KLS, to present the felicitation to Professor R.G. Deshpande in appreciation of his dedicated leadership.
Thank you, sir. We now take this opportunity to recognize Dr. R.V. Diwan, who served as our principal from 1st December 2011 to 30th June 2013. May I invite Dr. R.V. Diwan, sir, to the stage to accept the honor. His dedication to both academics and administration was truly exemplary. I request Sri Ram Bhandare, Vice President KLS, to felicitate Dr. R.V. Diwan in acknowledgement of his noteworthy contributions. We now felicitate Dr. S.G. Kulkarni, who guided the institution from 1st July 2013 to 31st May 2015 with vision and sincerity. I request Dr. S.G. Kulkarni, sir, to grace the stage and accept the honor. I request Sri V.M. Deshpande, sir, to felicitate Dr. S.G. Kulkarni for his exemplary leadership, committed service and dedication. Thank you, S.G. Kulkarni, sir, and thank you, V.M. Deshpande, sir. We now take this opportunity to honor Dr. H.H. Virapur, who was our principal from 26 September 2017 to 31st January 2024. I invite Dr. H.H. Virapur, sir, to the stage and accept the felicitation. Under his leadership, the college reached new heights for excellence. I request Sri Uday Kalkundrikar, sir, to honor Dr. H.H. Virapur in recognition of his valuable service.
Thank you, Virapur sir. Thank you, Uday Kalkundrekar sir. I request the dignitaries to occupy the seats. We are immensely privileged to have with us today Professor C.M. Tyagaraja, Honorable Vice Chancellor Rani Chennamma University, Belgavi, as our chief guest. He is an eminent academician and a visionary leader. The following AV presentation offers a glimpse into the distinguished career of our esteemed chief guest. Professor C.M. Tyagaraja, Vice Chancellor of Rani Chennamma University, Belagavi, is a distinguished academician with over 36 years of teaching experience. His leadership in higher education is marked by pioneering examination reforms at multiple universities, including during his tenure as Register Evaluation at Bangalore City University, as well as at Kuvenpu University and RCU. As the former Executive Director of the Karnataka Vocational Training and Skill Development Corporation, he transformed employment exchanges into human resource development centers, modernized industrial training institutes, and organized large-scale job fairs that opened doors of opportunity for thousands of young aspirants. An accomplished author of 13 books and 72 research articles, Professor Tyagaraja has guided 11 doctoral scholars and has been a distinguished speaker at global forums across Asia, the Middle East, and the UK, including a prestigious roundtable in England on English language skills for employability. Admired by students and respected by peers, he continues to champion quality in higher education, inspiring graduates to become successful contributors in today's rapidly evolving digital world. With such an inspiring journey and an unwavering commitment to academic excellence, it is our privilege to welcome our esteemed chief guest, Professor C.M. Tyagaraja. Request Shri Anant Mandgi, President KLS, to felicitate our chief guest, Professor C.M. Tyagaraja. I request the dignitaries to join in the felicitation. Thank you, sir. With great respect, may I now request our chief guest, Professor C.M. Tyagaraja, to deliver the keynote address.
ಶ್ರಾವಣ ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಾಲು, ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ, ಮಳೆಯ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬ, ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರದ ಹಬ್ಬ, ನಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಕಡೆ ಸೋಮವಾರದ ಹಬ್ಬ. ಈಗ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ. ಎಂಥ ಚಂದ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಫಸೀನಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮದು ಬೆವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಚಿತ್ತಾರ, ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ ಆವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮು, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೋಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಬ್ಬಾ, ಬೆಳಗಾಂನ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಡಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿ, ಇದೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಂತ್, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗರ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಾಗರದ ವಾಸ್ನೆಸ್, ದ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟಿಂಕು, ಪಿಂಕು, ಡಿಂಪು, 1 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದೀಪಕ್, ನೀನು ದೀಪ, ನೀನು ರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿ, ಆ ಮಗು ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ. ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದ್ಯಾರು ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಾಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಿಶಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ನಾಮ್, ನಮಕ್, ನಿಶಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಸರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಣ, ವಿವೇಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಣ, ಸುಚೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಣ, ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅನಂತ್ ಹಿಗಾರಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತ್ತು. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ರನ್, ಹೈಟೆಕ್, ಫುಲ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಜನ ಬಳಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 100 ವರ್ಷ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇರೋಂಗಿದೆ. ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಸರ್, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಚೂರು ಸಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗೋಗ್ಟೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. NCC ಕೆಡೆಟ್ಗಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್, ನೈಬರ್ಸ್ ಎನ್ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಚಾಲೆಂಜ್ CA ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಬನವಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಥ ಹುಡುಗರು ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಲ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ 6 ಜನ ಹುಡುಗರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕರ್ನಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, 67-68 ಹುಡುಗರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಏನು ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಗೆ? ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ. ನಮಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು 3 ಐಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನೋವೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೋಗ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪತೇಯಂ ತತ್ಸು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೀಳ್ತೀರ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಟಿ ಸೂಟಿ ಸೂಟಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೂಟಿ? ಸಿಂಗಪುರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಸೂಟಿ? ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಹುಡುಗರು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಓನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ 25 ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಸೇವಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇವಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು JG ನಾಯಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿವಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೇಗಿತ್ತು ಪರಂಪರೆ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪರಂಪರೆ. ಅವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫ್ರಮ್ 2025 to 2050. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಪವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಲಾರಿ, ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಕಾರು. ಅಂಥ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು FDP ಆಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು,
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂಬದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 2050 ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. 2030 ಸವಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು KPMG ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2047 ಸಮಯಕ್ಕೆ 100 ನಗರಗಳು 1 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳು 10 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 80% ಜನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20% ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ 80-20 ರೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನಾದರೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10:40 ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕೃಷ್ಣ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ತೊಗೊಂಡೆ ಫೋನ್, ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಯಾಕೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದೆ ಹಾಗೆ, ಏನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನೋ, ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು. ಏನಾಯಿತು ನೀವು? ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲಕ್ಕೋ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಆರಾಮ್ ಮಲಗು. ಎಸ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಸರ್ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, 8.9 ನಂದು CGPA ಸ್ಕೇಲ್, ಉಜಿರೆಯಿಂದ BBA ಮಾಡಿದ್ದು, BE ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ, 4:15 ಕ್ಯಾಬಿಗೆ ಕೂರ್ತೇನೆ, 6:15 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ, 11 ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ನಾನು? ನೋಡಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನೋ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ. ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕು 2030ಕ್ಕೆ? ನಾವು ಯಾರು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದುರಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. That practice is not going to prove and it's going to solve the problems of this age. ಈ ಏಜ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು 50 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ನೀಡ್ಸ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ hour of an individual. I can stand like this for 12 hours, for 15 hours. A soldier tells like that. Okay. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ PPT ಹಾಕಿ ವಾ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋ ಮೋರ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ? ಏಕಲವ್ಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು 30 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ 60 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಝುವಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಟ್ನಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ? ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆದಷ್ಟು FDPಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ.
ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಗಾಡೆಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಗೋಗಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೀಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬರು ರಮಣಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 o'clock ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CK ರಾಜಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ಕರ್ ಇಲ್ವೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೋಗಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ 2 ಪಂಚು 1 ಲಂಚು ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಕಟುವಾಗಿದ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆವರು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. UPSC ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ಗೆ 4 ಜನ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕೇರ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ದ್ಯಾಮ್, if you feel that it's our duty is only transfer a little, go out anywhere, do whatever you like, it's your fate. If you tell so, it is very unfortunate. ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಇರೋಣ. ಆ ಗುರುಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಆ ಗುರುಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ನೀಡಲಿ, ಬದುಕಿನ ಶ್ರುತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡೆ ಸಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಸಡಗರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಗಟೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೃದಂಗ ಇದೆಯಾ, ತಬಲಾ ಇದೆಯಾ, ವೀಣೆ ಇದೆಯಾ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? 12 ಗಂಟೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, 40 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ ಗೋಗಟೆ? ಫ್ರಮ್ 25 to 50 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ marrow of this institution. The elders have blessed all infrastructure, whatever you like. What a beautiful lab. Everything is updated. Our curriculum is updated. Students are participative in something. So, without fail, our onus should be on this original things of life. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುರಾಶೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೋ, 1 ವರ್ಷ ಸಹಿಸ್ಕೋ, ಹುಡುಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ವಾ, 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಕಳಿಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ MBA ಮಾಡು, ಟ್ಯಾಪ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣಿಪಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಯು ಸಿ ದಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. VTUಯಿಂದ AI ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗನ ಸಂಬಳ 44,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿ 43,000. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬೇಟಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ? ಇಬ್ಬರು ಮರಾಠಿಗಳು. ಬೇಟಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ? ಸರ್ ಐಸಾ ಹೇ ಸರ್, ಅಭಿ ಜಿಂದಗಿ ಬಹುತ್ ದಿಕ್ಕತ್ ಹೈ, ಜಿಂದಗಿ ಆಸಾ ನಹೀ ಸರ್. ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವಿವತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 7 lakhsಗೆ 8 lakhsಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ institution is responsible and hard work is responsible, smart work is responsible. Are you ready? Are you ready for that? ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 8 AM to 8 PM ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಮೈ ಡಿಯರ್? ವಿಚ್ ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್? ವಿಚ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜರ್ನಿ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮಿನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಪಡೆದದ್ದು, ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ? ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಗೆಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೀಕ್
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆನು ತರಬೇಕು. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆನು ನಮ್ಮ ಥರ 10ರಿಂದ 11 ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು BO, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇರು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಈ ಮೆನುವಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. NTTF ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಟ್ಟೂರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಾ, ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋ, ಯೆಲ್ಲೋ ವಯರ್, ರೆಡ್ ವಯರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಯರ್, ಟಚ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ದೇ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಗಂಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾವುದೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ದು. ಬರೀತಾರೆ ಚಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿ, ಗೇಟು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಚಿತ್ರ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿತ್ತಾ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತಾ, ಗಿಡ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years, 15 years? ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದಾಗ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇವತ್ತಿದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು, 30 ಪುಟನೂ ಬರಿಬೋದು, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪುಟ 32 ಪುಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 12 ಪುಟ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಉತ್ತರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 100 ಜನದ್ದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಯುನೀಕ್ ಮೆನುವಿಂದ ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ. ಹೂಮ್ ಡು ಯು ಕಾಪಿ? ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅವರೇಜ್, cut paste, put something 50 minutes that we talk. Those things are only average, they will not change. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಯು. Papa has given some good platform to you. That was not the platform for us. ಕೇಳಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವಿ ಎಮರ್ಜ್ಡ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ, ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ. ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಕೇಳ್ದೋ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸದು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜುಜುಬಿ 1-2 ವರ್ಷ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನನಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕತೆ ಭಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟುಡೇ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗನ ಥರದವನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜ ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅವ್ನು ಸೋಲ್ಸೋರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ರಾಜನ. ಈ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಆ ಪಂಥ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರಾಜನ ಪಂಥನ. ರಾಜ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗ, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ 15-20 ವರ್ಷ, ನಾನಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಂಥ ಏನು? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಜನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಾನು ರಾಜ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಂಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಹುಡುಗ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜನ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೋಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರಾಜ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮ್ಯಾಚು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? 2-3 ಹುಡುಗರು ಮೊದಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು, ಭಾಳ ಜಾಣ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸೋತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನೀ ಏನು ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ. ರಾಜ, ಒಂದು ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರಿಸು. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಗೆ 1 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿಡು,
ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 2 ಇಡು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 4 ಇಡು, ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ 8 ಇಡು, ಐದನೇದಕ್ಕೆ 16 ಇಡು, ಆರನೇದಕ್ಕೆ 32 ಇಡು, ಏಳನೇದಕ್ಕೆ 64, ಎಂಟನೇದಕ್ಕೆ 128. ಇದೇನೋ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1,000 ವರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮೂರ್ಖ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ವರಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಇಡು. ರಾಜ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 128 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಆ 128 ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, 8 64 ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 64 ಮನೆಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಳು 64ನೇ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮದಿದು. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು, ಕಲ್ತರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವಿಂಗ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ತರ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಓದತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರೂ ಓದಲ್ಲ? ಒಂದು 4 ಟೈಟ್ಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ IAS ಮಾಡಬೇಕು, IPS ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು 4 ಟೈಟ್ಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬದಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಿ, ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Bba-Bca, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಎ ಮಸ್ಗ್ರೇವ್, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತ್ಕೊ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಕೊಟೇಶನ್ಗಳೇ, ಸೈಟೇಷನ್ಗಳೇ. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹುಡುಗರು? ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಗೈಡು, ನೋಟ್ಸು ರೆಡಿ, ಅದೇ PPT, ಅದೇ ಶೇರಿಂಗು. ಕರ್ಮ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 90, 95 CGPA. ಅನಂತ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೈಮರಿದು? ಮೆಮೊರಿ ಕವರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು? ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಡಿಡ್ದವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಡಮು JB ಪ್ರೀಸ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ JB ಪ್ರೀಸ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಾವು JB ಪ್ರೀಸ್ಲೆ ಕತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕುದುರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಗೂಗಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ನೀವು ಪಡಿಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಗಡೀಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಡ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಓದ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು? ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಏನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರಾ? ಫ್ರೀ ಕಾಯೋರಾ? ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಬಲರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು? ನಂಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ, ಕೀಪ್ ಇಟ್. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್. I can go on my own. That should be the energy. Is it not? Is it not the dignity? Is it not that we can give to this nation? That I am not a burden to this country. Rather than this country can take something from me. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಂಬಬೇಕು, ಕೆಲಸ ನಂಬಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಾಗರ್ ಸರ್, ಅದು ಬದಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಅದು ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯುವಕರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾರೆ? 2050ಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕತೆ? ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ? ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಡನ್ ಇವೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕೋ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಜೀವನ.
ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಾಂಶ ತತ್ವಾಂಶ. ನಿನ್ನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ, ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ. ಈ ದಿನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹೊಂಗಿರೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸು, ಚೆಸ್ಸು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವೆಂಟು, ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ದರಿದ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವ್ರ ಥರ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಪ್ಪನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳದ ಗುರುವು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ತಂದೆ, ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದು ನೋಡದ ತಾಯಿಯು, ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಮ್ಮನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ನು? ಯಾಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? 3 ಗಂಟೆ ನಗಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸ್ವ ಅನುಭವ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬರಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ 5 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ, ಅವನು ರಾಮು, ಇವೆಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರು, ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿರಿ, ನೀವು ಹಂಗಾಗ್ತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು 5 ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ, ಅಂಥ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ. ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರ 5 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಯಾರು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಊಟ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 5 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದರು, ಯಾರದೇ ಸರ್ ಕೇಳಿ, 5 ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಅದು ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಯು. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಟಗಾರ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಧಕ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಬ್ಬ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಜಾ ಮಾಡೋಗಿದೆಯಾ. ನೀನು 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಜಾಲಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜಾಲಿನಪ್ಪ, ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋ, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋಗ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಹುಡುಗನೇ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀರಾ. ಯಾವ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾಧಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಥಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಜೀವನ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಿಥ್ಯ. ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಇದು. ಒಂದು 25,000 ದಿನ ಬದುಕ್ತೀವಿ. 8,000 ದಿನ ಬಾಲ್ಯ, 8,000 ದಿನ ಯೌವನ, 8,000 ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಗಳು, 24,000 ದಿನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ 8,000 ದಿನ. ಆ 8,000 ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆ 8,000 ದಿನಗಳ 25 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 8,000-9,000 ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಕಾಲ ನೋಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಾಲದತ್ತ ಸಾಗತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ನೋಡಿ, ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ 25 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2050ಕ್ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರ ಟೀಮೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಹಿಡಿದು 10ಕ್ಕೆ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ಶೈ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿ ಕರೆದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2045 ಕಟು ದಿನಗಳು, ಆ ಕಟು ವಾಸ್ತವಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ. ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ಅನಂತನ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಜೆ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅನಂತನವ್ರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಾಗು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, ತ್ಯಾಗು ಎಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಗ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ತ್ಯಾಗ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. Thank you, sir, for the inspiring and thought-provoking address. We are truly honored by the presence of Shri Anant Mandgi, sir, President, Karnataka Law Society. An AV presentation will now take us through the notable contributions and journey of Shri Anant Mandgi. We are proud to welcome our distinguished chief guest, Shri Anant Mandgi, a senior advocate of the Karnataka High Court, with nearly 4 decades of legal excellence. From Belagadi's distinguished lineage of legal professionals, he went on to earn his BCom from MES College, Bangalore, and completed his LLB from Shri Jagadguru Renukacharya College of Law, Bangalore. In recognition of his exceptional expertise, he was designated as a senior advocate by the Karnataka High Court in 2009. Sir's illustrious practice spans the High Court, Supreme Court, and various legal forums, handling an impressive range of cases from constitutional and civil matters to arbitration and conciliation. He is a trusted legal counsel for leading educational institutions such as the Karnataka Law Society and St. John's Medical College, as well as prominent corporations, luxury hotels, builders, and reputed clubs across India, namely Brigade Group, Prestige Group, Grand Hyatt Hotels, Bangalore Golf Club, and Bovring Institute. Beyond the courtroom, he is a man of diverse passions, a dedicated golfer, swimmer, and tennis player, bringing the same discipline and focus to sports as he does to his legal career. Please join us in warmly welcoming Shri Anant Mandgi, a legal expert, mentor, and a symbol of excellence. Great respect, I request Shri Anant Mandgi, sir, to share his presidential remarks. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Dr. Sagar Deshpande, Professor C.M. Tyagaraja, first and foremost, and also our alumni Amay Kadle, I would like to thank you three for having agreed to be with us and to celebrate our 25 years of Silver Jubilee celebration. I know all of you are busy. But let me tell you one thing, we all require friends, and these are our friends who are always helpful to us. Amazing, they are amazing. And also I would love to thank all the honorable principals who are sitting here. Sir, it is you people who laid the foundation stone where now we are building. The foundation stone has been laid by all of you, sir, and thank you very much for the services rendered by you during your lifetime as a principal of this institution, which we will not forget, and a small token of honor is all that we could do, sir. But otherwise, your blessings are extremely necessary for us, not only now, but also in future, sir. Similarly, I thank the BBA coordinators, past professors, the teaching and non-teaching staff. But the first thing I noticed as soon as I entered this hall was, what a wonderful presentation you students have made here. Amazing, hats off to all of you for the kind of work you students have done. This is what makes us proud. 25 years ago when we started this department, we never expected that one day I'll be standing like this and addressing in front of a vibrant student community who are so fantastic. And what nice, the way you people have come out, presented, the function you have arranged is truly amazing, let me tell you. I think 25 years ago when we started this, we didn't want to just build a school. We wanted to start a launch pad to launch, like how they speak about Operation Sindoor.
Everything is on a launch pad now. Similarly, we started 25 years ago this institution not as a school but as a launch pad. And I think we have launched one of the students like Mr. Kadle, who has really done wonderfully well. And I wish most of you will be doing very well. Now, if I analyze what our chief guest and guest of honor said, first and foremost, I would love to thank our Vice Chancellor, CM Tyagaraja, Professor CM Tyagaraja, because for the first time I've attended so many functions. I've sat on the dais and I've heard people speak, and I have again replied to the students, professors. We are all like a family, each one of us like a family. For the first time I've ever heard a speaker praise the management. It's something very nice, because see, I'll tell you, my friends who are sitting with me, they're all busy lawyers. They're not people who have got nothing to do or something. They're professionals. Some of them are industrialists. People like us come from Bangalore, giving up all our profession, our work. Why do we come this far? What are we going to gain out of here? Nothing, as all of you know. What kind of a management you people have, you're all aware. Our only motto is service. And service in what manner? Satyameva Jayate. That's all we have. Sir, Professor Tyagaraja, I would like to tell you one thing, sir. Our motto is, we also want to be happy. We want to keep everyone as them who is with us happy. And we do not have any, differences amongst us, nor among our staff. We are like a family, and our extended family, sir, are you people, sir, who have stood by us. And you have encouraged us so much fantastically. And come out. Now, I would like to talk, in most of my speeches, I always quote, don't bother from where you are born, which small town, which village, what was your father, mother, all those will not matter in the future. It is what you are that matters. It's your talent that matters. How do you cut? And luckily for me, when today Mr. Sagar, Dr. Sagar Deshpande spoke, he vouched for my words, which I have always been using. Now, he said that he studied in a government school in Tilakwadi. Must be Kannada medium or Kannada medium? Kannada, see that. And where is he today? So did he go to a convent? Did he go to a fantastic residential school? Did his parents spend 30 lakhs fees per annum? And those who have spent, have they reached his position today? It's your caliber, sir. Ultimately, your caliber which is going to work, and not where you came, who came, what dress you wear, which car you travel, which perfume you apply. But those are all, sir, it's all secondary. Like I will tell you once a small example to come to it. Before I come to the example, let me tell you another person, great personality from North Karnataka, who made a name for himself, who had the similar background like you, is Professor V.K. Gokak. I always quote him. Professor V.K. Gokak studied in Kannada medium, and he went to Oxford and taught English to the Britishers. Look at that. Kannada medium from Hubli or Dharwad he was. Only simply, and my own father studied in Sardar High School, Belgaum, but what a orator he was in court. His English was so superb and flawless, whereas our education in Christian institutions or convents, we make so many mistakes. We do not know they, thus, we. But his vocabulary was superb. So did I have a junior from Tumkur. He wanted to join my office. I do not want to name him, but he was a very ordinary son of a farmer. Then I assessed him and thought, can this person cope up to my speed, my thinking? Because I'm very fast and think very well. I didn't even know whether to take him. I asked him, Yellinde bandidira, sir, Tumkuru, Sira, some village, he told. Yell odidira, some HSD college, school, sir, ya medium, Kannada medium. Then something behind my mind told me, okay, let me give him a chance. Let us see. After all, what am I going to have? Lose so many juniors, I have one more, won't matter. Then I gave him certain things to draft. Let me tell you, the fantastic English in which he had drafted, I was amazed. That time we didn't have ChatGPT, Gemini, AI, nothing. All was in his brains. But he was a Kannada student from a rural background. His drafting used to take me by shock. The grounds he used to draft me, help me come up in my profession.
So you can never judge a man. Now don't judge a man or don't judge a book by its cover. I may look very handsome, I may look anything, but I may be dud inside. Like, I would learn, sorry, sometimes I've seen the interviews of the film stars and the actresses, they look so beautiful, but they do not know simple questions, can't answer simple questions. So don't judge a book by its cover, and you will never know, don't even assess a person by how he looks. Why I am telling you all this, you youngsters, is don't be demoralized in society. Always have guts. Every one of us will win. Be bold. Forget your education, forget your marks, forget everything else. If you are bold in life, I will tell you, if street smartness is more intelligent than book smartness. Like what Dr. Sagar Deshpande told. I'll give you narrate a small joke. His mother asked him, SSLC pass aagtya. That's what you said, sir? Correct. My mother also used to say, it is a joke. ಬಾಜುಕಿನ್ ಮನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡ್ಲೆ 90% ಮಾರ್ಕು ಬಾಜುಕಿನ್ ಮನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೀ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಕೆ ನೋಡಿನೇ ನನ್ನ 40% ಬಂತವ ಅಂತ. ಬಾಜುಕಿನ್ ಮನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಿನ ನನಗೆ 40% ಬಂತಮ್ಮ. It's sort of a, it's sort of a small joke which I normally would like to narrate. Similarly, there is another joke, a father and a son. These gyms, when we were young, we didn't have these sort of modern gym, gold gym, this gym and all. We would go to ordinary gyms and do some exercise and come. So the son comes in front of the father and tells, Dad, what is it? Look at my 6 packs. Father looks at his 6 packs. Look at my bank balance and look at the girls behind me. What is the use of the 6 packs? It's all what you earn, whether you earn money or whether you earn credit or whatever it is. It is fantastic. Then another thing, another small example, and I'll conclude because it's already quite late. Again, what Dr. Sagar Deshpande said, UPSC exam, it doesn't matter at what stage, when, what. I'll give you a small example which has influenced me in my life whenever I was in difficulty, depressed, or used to think of my colleagues who were earning lakhs of rupees when I could not earn that kind of money because I had my own commitments towards my family and I didn't have the opportunity. But one person, one friend of mine, this is the truth, and keep this in mind, all of you will succeed one day or the other. Even if you have failed today, doesn't matter, you will all succeed, let me tell you, because I had a friend by name Narsimhan. And I was quite young, I was 20, 25 and he was already 60s. And he became my friend because he had no work and I was a college student. I needed some company to spend time in the evening. So I used to sit with him, take him to hotel and have buy 2 coffee. In Bangalore, it was very famous, buy 2 coffee and things like that. Then I asked him, why is that you stay alone in a room? That too in Chennai, who would stay? He said, my wife has kicked me out, my children have kicked me out because I don't earn money. And he was only interested in speedometers. Now sannavaridaga Yanke anta barodu, YNKY, speedometers for all the vehicles. I don't know if you guys know. When we used to have motorbikers and car, all the speedometers was YENKAY. That company was the only one which had speedometers. This friend of mine, Narsimhan, was there and then he went to Delhi. Somebody gave him money and he went to an exhibition on small chair, table like this. What do people call startups? He wanted a startup at the age of 65. He was sitting there. A few Germans in that Pragati Maidan were going about, they came and saw this fellow. He was tampering and tinkering with something. They asked him, what is this? So he said, sir, this is a precision machine which I do to measure speed. They were so impressed with him that today's speedometers are all designed by Mr. Narsimhan. He became a millionaire at the age of 72. At 72, he became a millionaire. He was a useless character till 72. But he started earning money at 72. So like Dr. Sagar said, there is no limit for all this. You can never know when you will click. And like that Hindi saying, Jo Jita Wahi Sikandar. Now, but to achieve that goal, the last sentence I would like to say, which I do follow, is Satyameva Jayate. Don't take the wrong track.
If you take the wrong track, fine. I have seen in my profession as a lawyer for more than 40 years, I appeared from SC to SC. SC is small cause court to Supreme Court, and I don't hesitate. People ask, Henry, small cause court. I'll tell him, come here. You know, Lord Cubbon statue behind our High Court, facing Cubbon Park, there's the Cubbon statue. Give me money, I'll argue before the statue for 3 hours. Statue, in front of the statue, I'll argue for 3 hours if you give me the money. It is not that. It is, I have seen those lawyers who tried to make a quick buck, or those clients, I would not like to name what has happened day before yesterday, cancellation of bail. You can see, you might spend crores of rupees and succeed today, but justice is always there. That mother with the blind eye, she is always standing. She will give you, deliver justice. And once your judgment is reversed, all the crores of rupees you spent went down the drain. So why the hell did you spend that at all? So I advise my clients, because see, in my profession, most of the clients, see, they believe in one thing. I would love to engage a lawyer who knows the judge rather than one who knows the law. Okay, I would love to engage a lawyer who knows the judge rather than one who knows the law. But that does not work in the long run. Don't take shortcuts. Like thousands of years ago, they said there is no shortcut to success. It's so true. You have to climb one by one the ladder, and only if you climb so many ladders, struggle and think, then you will see at the top, oh, I have achieved here. But then when you reach the top, you will realize you are all alone. Doesn't matter. Be creative, be thoughtful. Like what Professor Tyagaraja said, learn to respect. Everyone has got something or the other, and I have noticed that in my staff, in my clerk, in my driver. Many a time when they talk, if you keep observing, you know, certain things they say, tick something in your mind. Oh my God, this is the way how I should think. Give respect to every human being, irrespective of what he is. That respect to another human being will not only make you very happy, you will have a peaceful night sleep. Many people ask me, sir, ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಯನ್ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಯನ್, ಆದರೆ ದುರ್ಗಾ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. See, these are all realities of life and niceties of life. So, always have a joke, be jovial, be laughing, make others laugh, smile. Smile. Why do you want to have a grumpy face always? You're not Donald Trump. You know, for instance, brand Belgavi. How many people are building up Belgavi, including acres? We must be proud of these institutions, like what the Prime Minister said, because 50% tax has been levied, we will become independent. Where is it that we are not independent? We don't manufacture jet engines, aeroplane engines. But ACUS is doing that. So the Honorable Prime Minister said, we should develop our own technology to manufacture jet engines, aeroplane engines. Yes, a place like Belgaum is doing it. Boeing comes to Belgaum. Boeing supply, you know, most of the parts are made in Belgaum by ACUS. Whatever that organization is, it's an amazing, they are building brand Belgavi. Amit Kadle is building brand Belgami. All you professors are building brand Belgami. So many institutions are building brand Belgami. Lawyers like us, where do you come from? I come from Belgaum. Oh, you are from Belgaum? Yes. Okay, in our own small way, we contribute to build brand Belgami. Dr. Sagar is building brand Belgami. See, it comes all, you know, small drops of water makes an ocean, they say. That's how all of you are. And the last sentence I will tell all of you, you see a beautiful carpet. See a beautiful carpet, wherever you see, you know, or it's called as tapestry. You're all like, every thread in the carpet makes it beautiful, and you people are like that. Don't take it lightly. Don't even laugh at what I'm saying. It's something serious I'm telling you in life. You are an important piece of thread in the wonderful looking carpet or tapestry. Realize your own value first. Don't bow down to anyone. Realize your own value.
what I am, what I will be, what I can. Today I may be having difficulty, but everything comes to an end. Good time, bad time, everything comes to well. So don't be disheartened in life. Lead a happy life and work in an honest manner. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening presidential remarks and visionary leadership. As we approach the culmination of this magnificent celebration, I invite Dr. Asmita Deshpande, Coordinator BCA, to propose the vote of thanks. Warm greetings to everyone present this afternoon. President of the function, Shri Anant Mandgi sir. Today's chief guest, Professor C.M. Tyagaraja, Honorable Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belgavi. Guests of honor, Dr. Sagar Deshpande and Shri P.S. Savkar, Chairman KLS, dignitaries on the dais and off the dais, and my dear student friends. It is my proud privilege and honor to deliver the vote of thanks on the occasion of Silver Jubilee celebration of BBA and BCA departments. On behalf of BBA and BCA, I express my heartfelt gratitude to the President of today's function, Shri Anant Mandgi sir, for presiding over this celebration with such warmth and encouragement. Sir, your enduring leadership serves as a source of inspiration and direction for all of us. Thank you, sir. I'm deeply honored and grateful to the chief guest of today's function, Professor C.M. Tyagaraja, Honorable Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belgavi, whose inspiring presence and thought-provoking address added immense value to today's celebration. Sir, your words have truly added grace and distinction to this occasion and motivated our students and faculty alike. Thank you, sir, for gracing this special milestone in our journey. I also extend my heartfelt thanks to the guest of honor, Dr. Sagar Deshpande, Additional Commissioner, Vigilance Operations, Goa and Karnataka region, whose support and goodwill continue to encourage us in our academic journey. Thank you, sir. My sincere thanks to Shri Ram Bhandari sir, Vice President KLS, and Shri Pradeep Savkar sir, Chairman KLS, for their unwavering support that continues to inspire and strengthen all our endeavors. Thank you, sir. I express my heartfelt gratitude to Shri S.V. Ganachari sir, Shri V.G. Kulkarni sir, Secretary KLS, and Shri A.K. Tagare sir, Chairman, Governing Council, Gogte College of Commerce, whose support and guidance have always reinforced the foundation and growth of our departments. Thank you, sir. I also extend my heartfelt thanks to all the members of the Board of Management, Karnataka Law Society, for their valuable presence and continued involvement in shaping the academic direction of this institution. I am grateful to the heads of our sister institutions for being here and always extending their cooperation and support. On this occasion, I would like to thank the former principals, past teaching and non-teaching staff who laid a strong academic and cultural foundation of this institution. Your efforts and legacy continue to inspire us. I would like to thank Mr. Amay Kadle, Alumni, Gogte BCA, and CEO of Ajinkya Technologies for accepting our felicitation, and all our valued alumni for being an enduring part of our story. Your achievements beyond the portals of this college reflect the strength of our shared foundation. I thank all the representatives and invitees from Rani Chennamma University for joining us in this celebration. A special thanks to the members of the press and media for covering this event and helping us share this proud moment with our alumni who are across the globe. I thank all the present teaching, non-teaching, and menial staff for their relentless dedication that has made this Silver Jubilee possible. And finally, a big heartfelt thank you to our students who are the heart of these departments. Your energy, achievements, and loyalty have brought life to the 25 glorious years. Let us carry forward this legacy with renewed commitment and continue to grow, innovate, and inspire in the years to come. Once again, thank you all for making this Silver Jubilee a cherished milestone in our journey. Thank you. Thank you, Dr. Asmita Deshpande, for those heartfelt words of gratitude. I now request all the members of KLS to come upon the stage for the photo session.
I now request everyone to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the dignitaries, members of Board of Management, Karnataka Law Society, to join us for lunch in the moot court.